So South Asian community சேர்ந்தவர்கள், so எங்களுக்கு general population விட 6 times more likely diabetes வருவதற்கு. நாங்க diabetes மட்டுமில்லாமல் அதனால் வரும் complicationsனாலும் பாதிக்கப்படுவதற்கும் கூடுதலான riskil இருக்கிறோம். So in the graph பார்த்தா, we can see on the right hand side is the proportion of people, so white and mixed and other ethnic groups in the risk versus the South Asian group in the risk is this first graph. So already எங்களுக்கு தெரியுது நாங்க எவ்வளவு higher, more prevalent எங்களுக்கு diabetes உண்டு. Vanakkam, Namaste, greetings to all. We gather here to conduct a powerful meditation for world peace, harmony, unity, peace of mind, and overall health and well-being in the world. I would like to mention that we can be proud that we have achieved 1015 days of meditation. Currently, we are doing 3 times a day, including talks that hold educational value for many people. These sessions take place every day at following UK timings, 9:30 a.m., 11 a.m. and 8 p.m. We are grateful to all those who have contributed to this achievement, including Meditation for World Peace and Harmony Forum, PSSM Tamil Europe, PSSM Global, and participants who joined in this session. Today, first there will be 15 minutes meditation with the calming music, followed by 15 minutes silent meditation. After that, our guest speaker, Dr. Arnee Yogarajah, will deliver a talk on the topic Type 2 Diabetics in the South Asian Community. The bilingual presentation in Tamil and English. Thereafter, question and answer and discussion session will take place. Now, I invite Arundhati Master from London to conduct the meditation. Thank you very much. அனைவருக்கும் வணக்கம். Greetings to all. மனதை வறுமையாக்கி மனதை எண்ணமற்ற நிலையில் வைத்திருப்பதே தியானமாகும். நம் மனம் வறுமையாகிவிட்டால் நம்மை சுற்றியுள்ள பிரபஞ்ச சக்தியின் ஆற்றலை நாம் பெறக்கூடியதாக இருக்கும். இது நல்ல ஆரோக்கியத்துக்கும் நம் சிந்தனையில் முழுமையான தெளிவிற்கும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கும் வழிவகைக்கும். அதாவது நாம் நமது உடலில் இயல்பாக இயற்கையாக நடந்து கொண்டிருக்கும் உள்மூச்சு வெளிமூச்சை கவனிப்பதே தியானமாகும். இப்பொழுது நான் ஆங்கிலத்திலும் சிறு வார்த்தை தியானத்தை பற்றி. Meditation means making our mind rather empty. Once our mind is more or less empty, we have a tremendous capability of receiving cosmic energy and cosmic information surrounding us. This leads to good health and absolute clarity, thought process leading to a joyous life. Meditation is very, very easy to practice. The children from age 5 to any age, they can meditate because we have to only just observe your normal, natural breathing. Now, we will get into meditation. Take a comfortable posture. If you are wearing glasses, please remove and keep it aside. Drink lukewarm water before and after meditation to avoid dryness of your throat. Sit comfortably and cross your feet like this. Interlock your fingers and place it on your lap. Gently close your eyes and observe your normal, natural breathing. Whenever thoughts come, please come back to your normal, natural breathing. You don't need to force your breath, just normal breathing. You have to come back over and over again whenever thoughts arises. Relax your body, keep the body still. More relax your physical body, you more go deeper into your meditation. There will be a background music for 15 minutes to relax your mind, and the next 15 minutes, silence meditation.
இப்பொழுது தியானத்தில் அமருவோம். தியானம் செய்வதற்கு முன்பும் பின்பும் இளம் சூடான நீரை அருந்துவது தொண்டை வறட்சியை தடுக்கலாம். மூக்கு கண்ணாடி அணிந்திருப்பவர்கள் அதை கழட்டி வைக்கலாம். ஒரு நேரான ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்து கைகளை இவ்வாறு கோர்த்து மணி மீது வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கால் பாதத்தை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக இவ்வாறு வைத்துக் கொள்ளவும். கண்களை மெதுவாக மூட வேண்டும். ஏனெனில் சக்திகளை வெளியேற்றாமல் நாங்கள் 100% சக்தியையும் இவ்வாறு கைகளை கால்களை நாங்கள் லாக் பண்ணுவதால் நாங்கள் உள்வாங்கிக் கொள்வோம். இப்பொழுது உங்கள் உடலில் இயல்பாக இயற்கையாக நடந்து கொண்டிருக்கும் உள்மூச்சு வெளிமூச்சை கவனித்தல் வேண்டும். எண்ணங்கள் வருவது இயல்பு. அதை விடுத்து மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் மூச்சை கவனித்துக் கொண்டு வந்தால் ஒரு நிலையில் எண்ணமற்ற நிலை வந்து நமக்கு பிரபஞ்ச சக்தியை உள்வாங்கும் சக்தி நமக்கு கிடைக்கும். உங்களுக்கு இப்பொழுது ஒரு அருமையான இசை 15 நிமிடங்கள் இசையுடன் தியானம் செய்வோம். மிகுதி 15 நிமிடங்கள் மௌனமாக இருந்து தியானம் செய்வோம். நன்றி, வணக்கம். இயல்பான வாருங்கள். Final 5 seconds. Please come back to your normal awareness. Take your hands and place your palm on your eyes. கைகளை எடுத்து கண்களில் ஒற்றி வையுங்கள். 5, 4, 3, 2, 1. Now remove your hands and look inside your palm and clap your hands for the wonderful meditation we done today. கைகளை பிரித்து நாம் ஒரு அருமையான தியானம் செய்ததற்காக கைகளை தட்டி நன்றியை தெரிவிப்போம். நன்றி, 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 வணக்கம். Vanakkam. We thank everyone who took part in joint meditation today, focusing on peace of mind, psychological healing, and for world peace and harmony with blessing of the cosmic power. When we meditate jointly, it helps to generate a social force that spreads across all nations around the world to promote peace and harmony and in general well-being to everyone around the world. Our sincere thanks to Arnee Yogarajah from London, who conducted the meditation, and for the calming music provided for this meditation by Arnee Yogarajah from Liverpool, England, and Dr. Sada Mano Master for recording this event, and to everyone who participated in joint meditation today. We wish to express our gratitude to PSSM Tamil Europe, PMC Tamil TV for sponsoring this forum for joint meditation 3 times a day, UK time 9 AM, 11 AM and 8 PM. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளத்துடன். அடுத்ததாக எங்கள் ஸ்பீக்கர் அறிமுகப்படுத்த போகின்றேன். It is with great that I introduce our first time speaker for this forum for today, Dr. Arnee Yogarajah. Arnee Yogarajah is a GP trainee in London who completed her undergraduate degree at Barts and the London Medical School. She has an interest in global public health and medical education and is currently undertaking a postgraduate diploma in medical education. She is here on behalf of South Asian Diabetics Association, that is SADA, SADA, in memory of Helen, where she is a co-member and the lead for the Tamil community, working towards raising awareness and reducing the lives lost to diabetics in the South Asian community. I would also like to express our gratitude to Mrs. Thavamani Manohan for introducing Dr. Arnee to our forum. Without further delay, let us extend a warm welcome as we invite Dr. Arnee Yogarajah to share her insights on the topic of type 2 diabetics in the South Asian community. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you for that introduction. Very kind of you.
So vanakkam, my name is Dr. Arnee Yogarajah and நான் இன்றைக்கு type 2 diabetes பற்றி பேச போறேன். I hope everyone can see the slides. Yes, we can. Thank you. Perfect. Okay, so today I've come on behalf of a charity called SADA. So SADA, which stands for South Asian Diabetes Association in memory of Helen, UK the first charity South Asian community-க்காக சேர்ந்து அவர்களுக்கு diabetes-ஐ prevent பண்றதுல வேலை செய்யறது. நாங்கள் அங்க கம்யூனிட்டியில இருந்து diabetes-ஐ முழுவதும் தடுப்பதற்கு செயல்படுறோம். நாங்க இத education workshops, exercise classes, nutrition sessions, mental health sessions, drop-in sessions மூலமாக செய்றோம். இன்றைக்கு type 2 diabetes என்றால் என்னத்தால வருகிறது, அங்க கம்யூனிட்டிக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன பாதிப்பு ஏற்படுது என்று பார்க்க போறோம். So diabetes உலக அளவில் ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது. இன்றைக்கு 540 மில்லியன் பேர் உலகம் முழுவதும் type 2 diabetes-னால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். இது almost 10.5% of India population. இது year 2045-இல் 783 மில்லியன் பேரை பாதிக்கும் என்று prediction சொல்லுது. 2021-இல் 6.7 மில்லியன் இறப்புகள் diabetes-னால் நடந்தது. இது ஒவ்வொரு 5 seconds-க்கும் ஒரு இறப்பு நடப்பதற்கு சமம். So South Asian community-ஐ சேர்ந்தவர்கள், so எங்களுக்கு general population-ஐ விட 6 times more likely diabetes வருவதற்கு. நாங்க diabetes மட்டுமில்லாமல் அதனால் வரும் complications-னாலும் பாதிக்கப்படுவதற்கும் கூடுதலான risk-இல் இருக்கிறோம். So in the graph பார்த்தா, we can see on the right-hand side is the proportion of people, so white and mixed and other ethnic groups in the risk versus the South Asian group in the risk is this first graph. So already எங்களுக்கு தெரியுது நாங்க எவ்வளவு higher, more prevalent எங்களுக்கு diabetes உண்டு. So in South Asian community-க்கு இன்னும் கூடின risk இருக்கு diabetes-னால். So எங்களோட risk in general population-ஐ விட கூட and முழுவதும் இன்னும் தெரியாது. ஆனா experts சில associations find பண்ணியிருக்கணும். So first is genetics. So genetically எங்களுக்கு diabetes வருவதில் higher chance இருக்கு, especially எங்களோட parents, family members அல்ல family members-இல் யாராவதற்கும் இருந்தால் இந்த risk இன்னும் கூடும். Other things, so எங்களோட சாப்பாடு and diet, exercise-உம் diabetes-ஐ affect பண்ணும். இதுக்கும் மேல South Asian community-க்கு insulin resistance-உம் கூட. So எங்களோட bodies insulin என்ற ஒரு hormone-ஐ ஒழுங்கா respond பண்றதும் குறைவு. எங்களோட bodies எப்படி visceral fat, so organs-ஐ சுத்தி இருக்கும் fat store பண்ற விதமும் general population-ஐ விட கொஞ்சம் வித்தியாசம். அதனால எங்களுக்கு குறைந்த வயசுல and குறைந்த fat or weight levels-லயும் diabetes வருவதற்கு chances அதிகம். இது எல்லாத்தாலும் South Asian community-ஐ சேர்ந்தவர்கள் diabetes and diabetes-னால் வரும் இறப்புகளும் அதிகம், especially from things like heart disease. So, diabetes என்றால் என்ன? Diabetes is characterized by கூடின, so very high blood glucose or sugar levels. Diabetes-ஐ ரெண்டு விதமாக split பண்ணலாம். One is type 1 and the other is type 2. So type 1 generally சரியான young age-ல இருந்து வரும். இது ஏனென்றால் அங்கட body insulin form பண்ற cells. So அந்த insulin form பண்ற cells அங்கட own body attack பண்றதால. So இந்த condition இருக்கிறவர்களுக்கு insulin injections எடுக்க வேணும். Type 2 diabetes பத்தி தான் நாங்க இன்றைக்கு focus பண்ண போறோம். So type 2 diabetes உள்ளவர்களுக்கு high blood sugar வருவதற்கான 2 ways இருக்கு. Either அவர்களின் pancreas, so insulin produce பண்ற organ, insulin போதுமான அளவு produce பண்றதில்லை, அல்லது அவர்களுடைய cells and body அந்த insulinக்கு ஒழுங்கா respond பண்றதில்லை. So diabetes உள்ள 90% of the population-க்கு type 2 diabetes-னால் தான் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
So now insulin எப்படி வேலை செய்யும் என்று பார்க்க போறோம். So நாங்க சாப்பிட்ட பிறகு அந்த சாப்பாடு break down பண்ணி குளுக்கோஸா so சுகரா ஆகும். இது அங்கட bloodல் ரிலீஸ் ஆகும். And இந்த சுகர் அங்கட bloodல் இருந்து அங்கட செல்ஸுக்கு கொண்டு வந்தாதான் அது அங்கட உடம்பு முழுவதும் இருக்கிற செல்ஸுக்கு எனர்ஜியை பாவிக்கப்படும். So நாங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு சுகரா மாறி அங்கட organs and cells ஒழுங்கா வேலை செய்ய உதவி செய்யும். So bloodல் இருக்கும் குளுக்கோஸை செல்ஸுக்கு எடுப்பதற்கு இன்சுலின் என்ற ஒரு ஹோமோன் தேவைப்படும். அந்த இன்சுலின் pancreas தான் ஃபார்ம் பண்ணும். So டயபெட்டிஸில் இந்த சுகர் செல்லுக்குள்ள ஒழுங்கா போக முடியாது. அதனால்தான் அந்த சுகர் bloodல சேர்ந்து கொண்டிருக்கும். So அந்த blood இந்த sugar levels கூடும் and therefore diabetes. So இந்த இமேஜை பார்த்தா இதுல அங்கட pancreasல இருந்து the green அதுல தான் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. நாங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு சுகரா மாறும். So the blue dots you can see. So அங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு சுகரா மாறி பிளட்டுக்கு போகேக்க then we have இன்சுலினும் அந்த பிளட்டுக்குள்ள தான் இருக்கும். ஆனா செல்ஸுக்கு போறதுக்கு இன்சுலின் தேவை. அந்த இன்சுலின் வேலை செய்யாட்டி அல்லாட்டி அங்களோட பாடி இனஃப் இன்சுலின் கிரியேட் பண்ணாட்டி அந்த சுகர் பிளட்டுக்குள்ள தான் இருக்கும். So அந்த பிளட் சுகர் ரைஸ் பண்ணும் and then we have diabetes. So கொஞ்சம் சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுண்டா இன்சுலின் கொஞ்சம் ஒரு கீ இன்சுலின் என்ற ஹோமோன் ஒரு கீ மாதிரி பார்க்கலாம். So bloodல இருந்து குளுக்கோஸை செல்ஸுக்கு கொண்டு போறதுக்கு இன்சுலின் தேவைப்படுது. So type 2 diabetesல் இன்சுலின் அது குறைவாக இருக்கும். So அந்த கீஸ் சுகரை செல்ஸ்க்கு கொண்டு போறதுக்கு இயலாது because there's not enough insulin அல்லது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் கூடும். So அங்கட செல்ஸ் அந்த கீக்கு so இன்சுலினுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது. So again சுகர் அந்த blood glucose or சுகர் செல்ஸுக்கு போகாம விட்டால் அது bloodல accumulate ஆகி blood sugar கூடும். So நாங்க already a few diabetes வருவதற்கான risk factors சிலது already discuss பண்ணிட்டோம். But இதுல இன்னும் கொஞ்சம் risk factors கலைக்க போறோம். So one is family history. So நான் சொன்ன மாதிரி அங்க family parents-க்கு இருந்தா again higher chance அங்களுக்கும் வர்றதுக்கு. இன்னொன்று வயசு and that's usually more than 45 years old. பிறகு weight, high blood pressure, high cholesterol, smoking எல்லாம் உங்களோட risk-ஐ அதிகரிக்கும். Obviously இதுல சில risk factors நாங்க மாத்த முடியாது. So age மாத்த முடியாது, ethnicity, so South Asian ethnicity மாத்த முடியாது. And genetics மாத்த முடியாது. But for example, cholesterol, smoking, blood pressure, weight போன்ற சில factors ஓட நாங்க அதை reduce பண்ணி அங்க diabetes-ஐ manage பண்ணலாம். So now கொஞ்சம் diabetes-னால் வர சில symptoms-ஐ பார்க்க போறோம். So often most people-க்கு முதல் symptoms வர்றது கணக்க தண்ணி விடாக்கிறது or thirst அல்லாட்டி நிறைய பசிக்கிறது அடிக்கடி டாய்லெட்டுக்கு போறது often இரவு நேரத்திலையும் ஒழும்பி போகணும் போல இருக்கும். சில ஆட்களுக்கு கூடுதலாக weight குறைகிறது அல்லது சோர்வாக இருக்கும் and சில patients describe பண்ணுவினம் கண் கொஞ்சம் மங்களா போறது so கொஞ்சம் blurry vision கால் விரைக்கிற போன்ற symptoms-உம் வர chances இருக்கும். Diabetes-னால் நிறைய health complications வர வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. இது அங்கட blood vessels-இல் இருக்கும் கூடின குளுக்கோஸினால் தான் நடக்கிறது. So in the high blood sugars அங்கட brain-க்கு போகும் blood vessels-ஐ affect பண்ணினால் stroke வர chances இருக்கு. அங்கட கண்ணை affect பண்ணினால் கண் தெரியாமல் போகிறதுக்கு chances இருக்கு. heart-ஐ affect பண்ணினால் heart attacks வர chance கூடும் and kidneys affect பண்ணினால் kidney failure-உம் வரலாம். அங்க நரம்புகளையும் affect பண்றதுக்கு diabetes affect பண்ணும். So அதனால nerve damage வரலாம். இது particularly கால்களில் ஏதாவது small wound இருந்தால் ulcer ஆகி infection ஆகவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. So already தெரியுது diabetes ஒரு simple disease இல்ல, அதனால கணக்கு complications இருக்கு. And diabetes உலகத்தில் top 10 causes of death-இல் ஒன்றாகும்.
அதனால் நாங்கள் அதை வராமல் பார்த்துக் கொள்வதும் and வந்தால் ஒழுங்கா மேனேஜ் பண்றதும் சரியான அவசியம். So diabetes ஐ prevent அல்லது reverse பண்ணலாமா is an important question and எல்லாரும் கேட்கிறது தான். And yes, we definitely can. So diabetes அங்கிற lifestyle and அன்றாட வாழ்க்கை மூலமாக reverse பண்ணலாம். Evidence and studies have shown that 7% body weight குறைப்பதில் diabetes in risk 60% குறையலாம். And that's just தனியா exercise and diet மூலமாக மட்டும். So obviously சாப்பாடு மிகவும் முக்கியமான ஒரு part diabetes risk-ஐ குறைப்பதற்கு. So நான் கொஞ்சம் எப்படி குறைக்கலாம் என்று கொஞ்சம் factors சொல்ல போறேன் இப்ப. So one most important வந்து refined carbohydrates குறைப்பது மிகவும் முக்கியம். So refined carbohydrates வந்து high sugar content and குறைவான fiber content இருக்கிறது. இது mainly எங்களோட white rice, white bread, sugary cereals இருக்கிற சாப்பாட்டுல இருக்கிறது. அதுக்கு பதிலா கணக்கு fiber உள்ள carbohydrates சாப்பிடுவது நல்லது. So கணக்கு fiber உள்ள carbohydrates வந்து உங்களோட whole grain சாப்பாடு. So brown rice, whole wheat pasta, oats போன்ற சாப்பாடு. So in high fiber carbohydrates நல்லதுண்டா அது அங்கட blood sugar-ஐ, cholesterol and blood pressure-ஐயும் குறைக்கும் and weight loss-க்கும் உதவியாக இருக்கும். வேற things, so red meat-ஐ தவிர்த்து healthy-ஆன proteins உள்ள உணவுகளும் அவசியம். So fish, eggs, lentils, especially fish மாதிரி எல்லாம் fishல இருக்கிற omega-3 heart-க்கும் protective-ஆ இருக்கும். இன்னொன்று obviously fruit and vegetables மிகவும் முக்கியம். அதில் இருக்கும் natural sugars நாங்க குறைக்க தேவையில்லை. Particular fruits, apples, grapes, berries and leafy greens எல்லாம் diabetes-க்கு நல்லதுன்னு கணக்கு studies show பண்ணிருக்கு. வேற things, unsweetened yogurt and cheese நல்லது. So ஒரு நாளில் 3 portion dairy சாப்பிடுவதும் எங்களோட bodyக்கு தேவையான calcium கொடுக்கும். And healthier fats முக்கியம். So olive oil, sunflower oil, butter and ghee தவிர்த்து. வேற things, sugary drinks தவிர்த்து தண்ணி குடிப்பதும் சரியான முக்கியம். Obviously coffee, teaயும் okay, but again sugar இல்லாம குடிக்கிறது இன்னும் நல்ல. So நான் சாப்பாடு பற்றி கணக்கு information தந்துட்டேன். But the main goal diabetes-ஐ manage பண்றதுக்குண்டா ஒரு healthy weight maintain பண்றதுக்கு தான். And அதை எப்படியாவது ஒரு lifelong habit-ஆ மாத்தணும் என்றுதான் main importance கொடுக்கிறது. I'd say in the whole talk-ல ஒரு main key point கொண்டு போறீங்கன்னா இந்த one slide தான் please கொண்டு போங்க. I think this is very important. So obviously கணக்கு diets இருக்கு, கணக்கு வேற விதமான information இருக்கு YouTubeல, loads of studies இருக்கு அப்படியான diet நல்லதுண்டு. நான் சொல்ல போற method உண்டு, it's called the plate method. இது ஈஸியாக நமது ஒவ்வொரு நாளிலும் implement பண்ண கூடிய ஒரு method. And in the method diabetes-ஐ குறைக்க உதவும் என்று கணக்கு evidence-உம் இருக்கு. So எப்படி இதை செய்யறதுண்டா ஒரு plate-ஐ so நீங்க சாப்பிடுற ஒரு plate-ஐ 3ஆக பிரிக்கணும். அத ஒரு half and 2 quarter-ஆ பிரிக்கணும். So இந்த diagram மாதிரி அந்த ஒரு பாதியில full-ஆ fruit and starch இல்லாத vegetables fill பண்ணணும். So உங்களோட starch இல்லாத vegetables is like leafy greens, carrots, broccoli, அது போன்ற vegetables ஒரு half full plate எடுக்கணும். Then ஒரு quarter-ல உங்களோட whole grain carbohydrate. So நாங்க முதல் கதைச்ச மாதிரி அந்த brown rice எல்லாம் நல்லது and அந்த quarter-ல தான். So that's usually ஒரு 1 cup அல்லாட்டி ஒரு small fist size-ல அந்த brown rice அல்லாட்டி ரொட்டி போன்ற சாப்பாடுகள் அந்த ஒரு quarter-ல இருக்கும். பிறகு last quarter-ல உங்களோட protein-ஆன சாப்பாடு. So fish, lentils, chicken, egg, yogurt போன்ற சாப்பாடு அந்த third quarter-ல இருக்கும். And obviously drink good water is obviously very good. So இது உங்களோட meals-ஐ simplify செஞ்சு easy ஆக்கும்
correct portion சாப்பிடுறதுக்கு and ஒவ்வொரு மீல்லையும் இப்படியே நீங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணி செய்யலாம் கொஞ்சம் ஈஸியா ஆக்கும் உங்களை அந்த கன்சிஸ்டன்டா அப்படியே மீல் சாப்பிடுறதுக்கு and உங்களோட வெயிட்டை மேனேஜ் பண்றதுக்கு and டயபிட்டிஸை மேனேஜ் பண்றதுக்கு so again like I said என்ன இந்த டாபிக்ல இருந்து ஒரு ஸ்லைடை கொண்டு போறீங்கன்னா ப்ளீஸ் இந்த பிளேட் மெத்தட் தான் கொண்டு போங்க ட்ரை இட் ஃபார் a few weeks and see அது உதவி செய்தா இல்லையா இந்த பிளேட் மெத்தட் obviously ஈஸி செய்யறதுக்கு ஏன்னா நீங்க பார்த்து உங்களோட பிளேட்டின் படி தான் செய்யணும் so next thing obviously exercise மிகவும் முக்கியம் on average ஒரு கிழமையில் 30 நிமிஷம் எக்ஸசைஸ் செய்ய வேண்டும் at least 5 times a week and exercise என்றால் நாங்க usually சொல்றது அங்கட heart rate-ஐ கூட்டக்கூடிய exercise so fast walking running ஏழுமெண்டால் அல்லாட்டி swimming போன்ற exercises so அது அங்கட heart rate நல்லா கூட்டுதோ அதுதான் 30 minutes-க்கு at least 5 times செய்ய வேண்டும் so உங்க strength increase பண்ணக்கூடிய exercise நல்லது at least 2 to 3 times a week அது யோகா போன்ற exercises இருக்கலாம் and இன்னொரு easy habit especially கன நேரம் இருக்கிற ஆட்களுக்கு and work from home போன்ற செய்யற பேர்களுக்கும் எது இம்பார்ட்டன்டா அந்த மூவ் பண்ணாம இருக்கிற நேரத்தை குறைப்பது so for example ஒவ்வொரு ஹவரும் கொஞ்ச நேரம் நின்று அல்லாட்டி சில every half an hour 5 minutes நடந்து போயிட்டு வர்றதும் நல்லது விட்டு சுத்தியாவது so அதான் எக்ஸசைஸுக்கு again கணக்க டிராஸ்டிக்கா செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல அது ஸ்மால் என்றாலும் அதை ஒவ்வொரு நாளும் செய்யறது நல்லது so கடைசியா stress அல்லது மன அழுத்தம் மிகவும் affect பண்ணும் diabetes so studies have shown stress so mental and psychological stress glucose levels ஐயும் இன்னும் கூட்டும் so stress நாள் அங்கட body adrenaline and cortisol so stress hormones release பண்ணும் bloodல and then இதனால் அங்கட blood glucose levelsum கூடும் and இந்த blood glucose levelsum கூடி அந்த எனர்ஜியை ஒழுங்கா process பண்ண முடியாது so again stress-ஆ இருந்தாலும் அங்கட blood glucose கூடும் and diabetes வர்றதுக்கு சான்ஸும் கூடயா இருக்கும் முக்கியமாக நாங்க appreciate பண்ண வேண்டியது stress அங்கட blood sugar levels-ஐ கூட்டும் and diabetes இருக்கிறவர்களுக்கும் diabetesனால் stressum அதிகரிக்கும் so along with food and exercise எவ்வளவு நாங்க stress-ஐ குறைக்க இயலுமோ நாங்க அதுவும் செய்ய வேண்டும் இது ஒழுங்கான sleep pattern exercise family and friends ஓட கதைச்சு and mindfulness and இந்திய மாதிரியான தியானம் மூலமாகவும் செய்ய வேண்டும் so diabetes is very complex and எங்கட community சரியான prevalent நாங்கள் நினைத்தால் இதை நமது community family friends-க்கு முழுவதும் eradicate பண்ண முடியும் இதைத்தான் எங்கட charity-யின் மூலமாக நாங்க செய்றோம் so if you would like any information if you want to be part of our classes எங்கட online sessions please visit this website or in the QR code scan பண்ணாலும் அது எங்கட website-க்கு கொண்டு போகும் my email address from the charity-யும் அதிலே எழுதி இருக்கு so தமிழ் community-க்காகவோ என்ன work செய்ய விருப்பம் என்றாலும் அல்லாட்டி நாங்க வேற செஷன்ஸ் செய்யக்க நீங்க ஜாயின் பண்ண விருப்பம் என்றாலும் please எங்களை contact பண்ணுங்க we'll be more than happy but thank you so much any questions for me please thank you மிகவும் நன்றி டாக்டர் ஆரணி யோகராஜா உங்களுடைய அருமையான பேச்சுக்கு நாங்கள் எல்லாம் 30 seconds கைதட்டுவோம் முதலில் please upload for about 30 seconds please இப்பொழுது உங்களுடைய குரூப் கவிஞர் குகணேசன் ஐயா அவர்கள் பேச வருகிறார்கள் நன்றி ஐயா நல்ல அழகான பேச்சம்மா உங்களுடைய நான் நினைக்கிறேன் நீங்க சாய் சென்ற sister-in-law yeah I met you in the wedding can you remember I don't know Kuganiyasan uncle yeah photo anyway don't worry about that that's an introduction
So they are family friends, Dr. Saisan and your sister. Huh? Okay. Another thing I want to tell you is about the talk. A couple of things. Tamil சொல்றேன். நல்லா கரெக்டீங்களா? நீங்க சொன்னீங்களா அந்த பிளேட் வந்து 1/4 half, yeah? Yeah. If you ஒரு ஆள் வந்து vegan-ஆ இருந்தால் அந்த அந்த என்னண்டு ஃபிஷ் அதில் எடுக்காம இருந்தா என்னண்டு ஃபில் பண்ணுவீங்களா அந்த அது ஒரு கேள்வி. So Think about the Sri Lankan way of doing things, yeah, please. yeah, no, of course. So again, so in the plate method, all diets are relevant, whether they be meat eaters, vegetarians, or vegans. So for example, vegans, we will do the same thing with the plate method. So half of it, again, non-starchy vegetables are pinam. For carbs, again, you can have the brown rice, 1 small cup, or you can have the roti, that's all fine. Then obviously on the protein sapadukku, instead of the fish or chicken or meat, vegan alternative proteins kanake. So whether that be soya, you can have lentils, pulses, any beans. So protein rich sapadam, so even things like nuts as well. Vegan lane, you can have loads of protein rich foods as well. So again, நாங்க எப்படி split பண்றோமோ மற்ற எல்லா diets-க்கு, that's exactly how we split it for the vegan diets as well. So nothing வேற ஒன்றும் மாறாது. It's just என்ன நீங்க அந்த sections-க்குள்ள போடுறீங்கன்னு மட்டும்தான் மாறும். Okay, that's fine. The second question is, you know, if someone is diabetic type 2 for more than 10 years and controlled by medications, yeah, only tablets, yeah. So do you think even after 10-15 years time, the reversibility is possible? Yeah, so I think there's a lot of evidence. Obviously, it is difficult. However, it's not impossible. So even so, diabetes vandakal, especially if you're saying tablets only controlled by tablets, and that means still ungoda body insulin produce பண்ணிக்கொண்டு தான் இருக்கு. So நாங்க அந்த நான் சொன்ன மாதிரி தான். So if we lose the weight, like I said, on the 7% weight loss layer, you have that 60% reduction in the risk of diabetes. So yes, it is reversible, or it's at least manageable, is what we say. So often in the pre-diabetes range care, usually, or first diagnosis of diabetes, lifestyle management factors already nanga reverse pannalam. So even if someone has had diabetes for 10 years, ave complete our lifestyle and diet and exercise maathina, definitely the HbA1c and the blood sugar levels kurayum. So usually doctors at Tapona, we have a blood test to check for diabetes, and that's called the HbA1c. Adu enna measure pandradanda ungoda last 3 months under control athan. So if for example ninga 6 months or 12 months really strict diet and exercise follow panna ninga and the HbA1c poi check pannike, it definitely will be lower because ninga and the 6 or 12 months you've been very controlled. So it's definitely possible. I think other than nanga in the charity mulama, we're really trying to push because I think on the lifestyle and diet factors layer we can change a lot. Yeah, the number in the number the minimum. So the HbA1c in the UK nanga HbA1c athan measure pandrananga, and it's in something called millimoles. 47 and above is diabetes. 42 to 47 is pre-diabetes. So borderline diabetes is what they call it. So 42 to 47 is borderline, but anything more than 47 is diabetes. For someone who has diabetes, so diabetes already in that, I'm going to target hospital Leo, GP Leo, it should be 53. So if you've got diabetes, we aim for 53. And if 53 and then okay, good control of diabetes. But of course, anywhere between kind of less than 53 would be amazing. 47 and now we'd be very happy. But again, normal population, we would ideally like less than 41. Yeah, having said that, and you're taking the tablets all the time. When you when you reach 47, do you think you can get rid of the medication, or you have to still take the tablet? So I think everything is patient specific. So obviously, it will be a conversation with the patient. So patient obviously kadichu ave endha stage la irukkinam and avlavu strict on the diets follow pandrinam obviously nanga kerpam dan. And in that case,
I'm not saying it's impossible, but there's definitely a possibility if we are happy. Oh, and if despite so metformin and a medication எடுத்துக்கொண்டு இருந்துட்டு, so suddenly within 1 year complete control வந்து they've changed their lifestyle, changed their diet, and yes, definitely we can cut down the metformin or reduce it altogether and see as well. So there's, I think with diabetes, there's always options. Yeah. Thank you very much. Thank Very you good. so much. Thank you. Thank you very much, குகணேசன் ஐயா அவர்களே. இப்பொழுது டாக்டர் நவரத்னம் உங்களுடைய கருத்தை கூறுங்க. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்று பேசிய டாக்டர் ஆரணி, உங்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் இந்த நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த போல இருக்குது இந்த தமிழை பார்த்தால். ஆனாலும் தமிழிலே சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக ஆங்கில எழுத்துக்களை பாய்ச்சி எங்களுக்கு ஸ்லைட்ஸ் காட்டியிருக்கிறீர்கள். அதை நான் மெச்சுகிறேன். மற்றது உங்களுடைய பேச்சு மிக அழகாக இருந்தது, நல்லது. ஒரு லே என்றால் அதை பற்றி தெரியாதவர்களுக்கு நல்ல விளக்கமாக கூறியிருக்கிறீர்கள். நன்றி. நான் அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு சீனியர் கன்சல்டன்ட், நிறைய படித்தும் அனுபவித்தும் இருக்கிறேன். நீங்கள் சொன்னது மிக நல்ல விஷயங்கள். ஒன்று, இந்த குரக்கன் என்ற ஒரு சீரியல் இருக்கு, அது நல்லது. அதை நீங்கள் டயபெட்டிக்ஸுக்காண்டி மக்கள் டயபெட்டிக்ஸ் பாவிச்சால் இந்த சுகர் கண்ட்ரோல் பெற்றாக இருக்கும். மற்ற ஃபைபர் கூட சாப்பிடும் பொழுது absorption of sugar, absorption of the carbohydrate gets delayed. If it's refined sugar, absorption is fast, and therefore the chance of high blood sugar is more. Yeah, and you touched on stress. I agree. Meditation, stress reduction, yoga, abhyasam. In exercises, people who can't run can do yoga. That itself can decrease the blood sugar, increase muscle strength. So I congratulate you in your speech. Thank you. Thank you so much. Thank you very much indeed. Thank you. அடுத்த நிர்மலா ருத்ரகுமாரன் from Feltham. எல்லோருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கம். எனக்கு இப்போ நல்ல விளக்கமா எல்லாம் சொன்னீங்க டயபிட்டிஸ் பற்றி. எனக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்குது. எனக்கு வந்தது நான் கஸ்டமர் சர்வீஸ்ல வேலை செய்தனால் அந்த டைம் தான் வந்தது. எனக்கு டாக்டர் சொன்னாங்க ஜாப் கேவிய டயபிட்டிஸ் என்று சொல்லி, இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு, இப்போ வந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்குன்னு சொல்லி, அதுக்கப்புறம் அப்படியே இருந்து எனக்கு ஹஸ்பண்ட் செத்ததால எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் அப்படி எல்லாம் இருந்து பிறகு எனக்கு டயபிட்டிஸ் கொஞ்சம் கூடினது. டாக்டர் என்ன அனுப்பியிருந்தார் டயபெட்டிக் கோர்ஸுக்கு, அது வந்து செய்த டயட்டிஷியன். அப்போ அவங்க எல்லாம் சொல்லி வந்து 6 weeks கோர்ஸ் அது தொடங்க பேண்டமிக் வந்துட்டு அப்புறம் அதை ஜூம்லேயே செய்தவங்க செய்து. நான் இப்போ சரியான ஸ்ட்ரிக்ட் டயட்டும் இதுவும். நான் உங்களுக்கு என்ன பிளேட்டை காட்டுறேன், தெரியுதா? Yeah. Oh my God, amazing. இதுல தான் ரைஸ் ஃபுட்டோ எடுக்கிறேன் நான், மற்றதுக்குள்ள எல்லாம் காரி. Yeah, perfect. அது இந்த 2 years அந்த பிளேட் வச்சிருக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் இந்த எல்எஸ் குரூப். No, that's amazing. No, definitely. I think நான் any other recommend பண்ணுவேன். Yeah, நான் அங்க வாங்க பார்த்து நான் recommend பண்றேன். That's really good. ஒரு இந்தியன் ஷாப்ல வாங்கினேன் நான். அப்புறம் 4-5 வாங்கி கொண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கொடுத்தேன் நான். நல்லா இப்ப நான் சரியான கவனம் எக்ஸசைஸ் செய்யறேன். 2 நாள் செய்யறது. மற்றது டான்ஸ் குரூப்ல சேர்ந்து டான்ஸ் பண்றேன். வாக்கிங் கார்டனிங் செய்யறேன் நான். அதனால கொஞ்சம் பேக் ப்ராப்ளம் வந்து இப்ப அது கொஞ்சம் சுகமா வருது. இப்ப ஹெவியானதுக்கு போறேன் இல்லை, ஹெவியான வேலை. இப்ப விண்டர் இருந்தானே நான் கவனமா இருக்கிறேன். டாக்டர் இப்ப 6 months முதல் செய்தவர் 2 6 months முதல் செய்தவர். அதுல எனக்கு எல்லாம் நார்மலா இருக்குன்னு சொல்லி வந்தவர். Amazing. That's very good. Yeah. அப்ப இனி வந்து ஜூன்ல தான் எனக்கு டியூ பிளட் டெஸ்ட். நான் கவனமா இருக்கிறேன். தேங்க்யூ எனிவே. No, that's amazing. Thank you so much. And the plate பத்தி சொன்னதுக்கு. No, that was really helpful. நன்றி. இப்பொழுது சிட்னி ஆஸ்திரேலியாவில இருந்து குமாரசாமி பிள்ளை மாஸ்டர். நன்றி.
வணக்கம் ஆரணி. முதலாவது நீங்கள் தமிழில் அற்புதமாக விளக்கியதற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியும் பாராட்டும். Thank you so உங்களை much. போன்ற இளைய தலைமுறைகள் தமிழை இப்படி பெற்றோருக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி, அடுத்ததாக உங்களுடைய உரை உண்மையிலேயே நம்பிக்கையூட்டும் உரையாக இருக்கின்றது. நான் பல உரைகளை கேட்டிருக்கின்றேன். நீரிழி வேண்டாம், ஏதோ பயந்த நோய் மாற்ற முடியாது என்று சொல்லித்தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இன்றைக்கு நீங்கள் அதை மாற்றலாம் என்று நம்பி உறுதியாக சொன்னது மிக மிக மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம். நீங்க மிக முக்கியமாக சொன்னது வந்து சாப்பாடு, மன அழுத்தம் இதை பற்றி. ஒன்று மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன், நீங்களும் கேள்விப்பீர்கள். டாக்டர் ப்ரூஸ் லிப்டன் என்றவர் பயாலஜி பிலீஃப் என்ற நூல் அதிலே ஆய்வு செய்து எங்களுடைய மரபு, அதாவது ஜெனட்டிக்ஸை மாற்றலாம் என்று மிக ஆணித்தரமாக கூறியிருக்கின்றார். அது நீங்களும் படித்திருக்கலாம் நினைக்கின்றேன். ஆனா பல டாக்டர்ஸ் போன உடனே முதலாவது வந்து அப்பாக்கு இருக்கு, அம்மாக்கு இருக்கு, பாட்டனுக்கு இருக்குன்னா உனக்கு இருக்குன்னு சொல்லுகின்றார்கள். அது உண்மையிலேயே ஒரு தவறான முடிவு வந்து டாக்டர் ப்ரூஸ் லிப்டன் அதை இப்ப பலரும் சொல்லிடும். ஆனா ஜெனட்டிக்ஸ் என்பது வந்து எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை மாற்றுவதாலையும் தியானம் செய்வதால, தியானத்தை பற்றியும் அவர் சொல்லியிருக்கின்றார். தியானம் மிக மிக முக்கியமானது எங்களுடைய உடல் நலத்தைப்பட்டது. உண்மையிலேயே எங்களுடைய ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான உரை, இப்படியான உரைகளை நாங்கள் கேட்க விரும்புகின்றோம். இந்த காலையில கேட்கும் பொழுது உற்சாகத்தை ஊட்டுகின்றது. மிக்க மிக்க நன்றி, பாராட்டுகிறேன். So much. மிகவும் நன்றி. அவருக்கு காலமே 7:30 மணி சிட்னியில இப்போ. ஓகே, அடுத்ததாக டாக்டர் சதா மேனா அவர்கள் நீங்க பேசுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். அருமையான பேச்சு, அருமையான விளக்கம். இது என்னடா நீங்கள் என்ன ஸ்ரீகந்தராஜ மாஸ்டர் நீங்க ஓமண்டு சொன்னால் நான் இப்ப கேட்கிற ரிக்வெஸ்ட் செய்யலாம். ஸ்லைட்ஸ் அவ போட்டுட்டு அவட தமிழ் எல்லாம் முலக் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். அவ ஸ்லைட்ஸ் ஒருக்கா பிளே பண்ணினால் அதை ஒருக்கா பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு மிச்ச டிஸ்கஷன் செய்தால் நல்ல மண்டு நினைக்கிறேன். அது உண்டு. மற்றது அதுல அந்த மில்லட்ஸ்ன்றது சிறுதானியங்கள் வந்து இருக்கு. அதுல கார்போஹைட்ரேட்ல பெஸ்ட் வெரைட்டியோ ஃபுட் இருக்குது. அது பழைய காலத்துல பாவிச்சுட்டு இப்ப இந்த அடுத்த ஜென்ரேஷன் அதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் யங்ஸ்டர்ஸும் பாவிக்க தொடங்கினோம். தினை, குரக்கன், சாமி அப்படியான சாப்பாடுகள் அதுகள். மற்ற ஹை ஃபைபர் அன்டைஜஸ்டடாயே எங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் இல்லாம ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. சுகரை கூட்டாது என்றது கிளியரா சொல்லி இருக்கணும். அதுவும் கூற விரும்பினேன். இப்ப இந்த ஸ்லைட்ஸை போடணுமெண்டா இருக்கா போட்டு இருக்கா வடிவா காட்டினா அந்த ரெக்கார்டிங்லையும் வருமென்றதான் என்னுடைய நோக்கம். மிக்க நன்றி அம்மா. Of course, not a problem. Give me 1 second.
தேங்க்யூ ஸோ மச். அருமையா சொன்னீங்க. அடுத்ததாக எங்களுடைய தவமணி மனோகரன் மாஸ்டர் பேச போறா. அந்த முகத்தை நீங்க பார்க்க முடியாத அப்படித்தான் பாருங்க. அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கம். நல்ல விளக்கம் சொல்லி இருக்கிறார் சுரஸ்கந்தர் மாஸ்டர். இவர் எங்கள் தமிழ் பள்ளி மாணவி என்பதை நான் பெருமையுடன் சொல்லிக் கொள்கின்றேன். அரணி வேண்டாம், நல்ல தெளிவாக எல்லாத்தையும் பாயிண்ட்ஸா எல்லாத்தையும் எடுத்து அழகாக சொன்னீங்க. ஒரு முழுமையான ஒரு விரிவுரை, ஒரு பெர்ஃபெக்ட் லெக்சர். வெல்டன் அரணி. Thank you so much, miss. நன்றி தவமணி மாஸ்டர், மிகவும் நன்றி. சரியா பேசி முடிச்சிட்டீங்களோ? அருந்ததி மாஸ்டர் நீங்க பேசலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் ஆரணி மிகவும் அருமையாக பேசினீர்கள். எங்களோட தமிழ் கம்யூனிட்டிக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கு. பார்க்கும்போது பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கு. இப்படி ஒரு எங்களோட கம்யூனிட்டியில இவ்வளவு ஒரு பட்டிக்கார பிள்ளை வந்து பேசும்போது எங்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கு உங்களை பார்க்கும்போது. அதோட நீங்க தமிழ்ல பேசுறீங்க, எழுதி வச்சு பேசினாலும் என்னவோ அதை தமிழ்ல கதைக்கிறீங்க, மற்ற கேட்கறதுக்கு தமிழ்ல பதில் சொல்றீங்க. உண்மையாக நாங்க பெருமைப்படுறோம். உங்களோட டீச்சர் தவமணி அவருக்கும் நன்றியை கூற வேண்டும். இந்த நேரம் உங்களை குழந்தைங்களை குரூப்புக்கு காட்டினதுக்கு நல்ல அழகாக விளக்கமாக சிறப்பாக எங்களுக்கு எல்லா கேள்விக்கு கூட வைக்க முடியாம நீங்க எல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறீங்க. மிக்க நன்றி. நீங்க அந்த இதுல போட்டீங்க மெமரி ஆஃப் ஹெலன். என்னத்துக்காக அவ என்னத்துக்காக So Sada form பண்ணது around just over 1 year முதல் form பண்ணாங்க. So the founder of Sada is எங்களோட ஒரு colleague, Dr. Veena Babu. And so sadly she lost her mum to diabetes, so not very long ago. Last year she lost her mum to diabetes. So diabetes now one the complications her mum passed away. So other than the few months she realized and the South Asian community then obviously a very massive problem diabetes land. We see the same people, parents madri than nanga patients same symptoms or them paakram, same complications or them paakram. So I think the idea was orinalam that shouldn't happen to anyone else. The South Asian community especially diabetes should not be a problem ever. So adanaladan, so the charity was founded on the base of Dr. Veena's mum. So Helen was Dr. Veena's mum. Thank you so much. உண்மையா அருமையான வேலை செய்யறீங்க. மிக்க நன்றி, மிக்க நன்றி. Thank you so much. Very grateful. பல டாக்டர்ஸ் எங்களுக்கு வர்றது மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கு, பெருமையாக இருக்கு. முதல் பெருமை என்று தான் சொல்லுவாங்க. We are very proud of you. And thank you so much. It's very kind of you. Thank you. Thank you. அருமையா டாக்டர் ஆரணி யோகராஜா என்று பேசியிருந்தார். நான் ஒரு கேள்வி எனக்கு இருக்கிறேன் மற்றவர்களுக்கு. முதல் என்னென்னா, இதை நீங்க முதலே சொன்னீங்க, இந்த வெயிட் லாஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் நாங்கள் இந்த தியானத்திலையும் என்கரேஜ் பண்றாங்க. என்ன 3 நேரம் சாப்பிடாம 2 நேரம் என்கரேஜ் பண்ணி அதை இன்டிபேட்டிங் ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் செய்ய சொல்றோம். அது தெரியுமா, சில பேருக்கு சரியில்லை, அது பிரெக்னன்ட் ஆக்களுக்கு. அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்னன்னு இன்டிபேட் ஃபாஸ்டிங் என்கரேஜ், அதோட நீங்கள் மெடிடேஷன் செய்தால் ரிலாக்ஸேஷன், ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப் இருக்கும். இந்த தியானம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லைனையும் கொண்டு போகும். சரியா செய்து கொண்டு வேற உங்களோட வாழ்க்கை ஸ்டைல் மாறும். இதை நீங்க வேணுமெண்டா உங்களோட சாதா ஆர்கனைசேஷன்ஸுக்கும் சொல்லி கொடுக்கலாம். நாங்கள் சொன்னால் லேர்ன் பண்ணலாம். மெடிடேஷன்ல விருப்பமானது மெடிடேஷனுக்கு நாங்கள் இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லேயும் சில வேலை செய்யறாங்க. சில இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் வாரவே ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட்லேருந்து பேசுறவ. இப்படியா நீங்க இதை மெட்டாக்களுக்கும் சொன்னா அவையில் இந்த டெக்னிக்கை நீங்க ஓப்பனா போட்டிருக்கிறீங்க. மெடிடேஷன் செய்ய வேணும், மைண்ட்ஃபுல்னஸா இருக்க வேணும், தெளிவாக போட்டிருக்கிறீங்களா உங்களோட இந்த ஷீட்டில் அந்த இதில் பார்த்தேன். ரெண்டபடியா நீங்க இதுல எல்லாருக்கும் சொல்லி அதை என்கரேஜ் பண்ணுங்க. அருமையான இது. இன்னொரு முறையும் டிஃப்ரெண்டா நீங்க பேசணும்னு கூறிக்கொண்டு இப்பொழுது யார் அடுத்த தெரியல, டாக்டர் ஜெகநாதன் மாஸ்டர் நீங்க பேசுங்க. சாந்தி, டாக்டர் சாந்தி அதுக்கு வேறுக்கு முதல்ல ஓகே வானா நீங்க பேசுங்க முதல்ல. ஓகே, படம் போடாதபடியே உங்களுக்கு தெரியல. வானா மாஸ்டர் நீங்க பேசலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். முதற்கண்
அருந்ததி மாஸ்டருக்கும் ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா மாஸ்டருக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் பேச நினைத்தத எனக்கு முதல் அருந்ததி மாஸ்டர் எல்லாம் சொல்லிவிட்டா. எனக்கு இப்ப பேசுவதற்கு எதுவும் கிடையாது. நான் சொல்ல வந்த என்னன்னா, இந்த தளத்துல எத்தனையோ பேர் பேசியிருக்கணும் தான், இல்லைன்னு இல்லை. ஆனா இந்த இளங்குறுக்கு அழகு தமிழில அத வடிவா சொல்லேக்குள்ள அது எங்களோட மனதில மிக மிக ஆழமாக பதிஞ்சது. வாழ்த்துக்கள் அம்மா. உங்களை போல பல இளம் சமுதாயம் வரணும். மற்றது நீங்கள் ஒரு ஏதோ சொல்லணும் அதுக்காக சொல்ற மாதிரி இல்லை. உங்களோட உறவினர்களுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி எடுத்துரைக்கணுமோ அந்த மாதிரி மிக மிக அழகாக பொறுமையாக இத எடுத்துரைச்சிங்கள். மிக்க நன்றி. மிகவும் சந்தோஷமா இருந்தது. எங்கட பிள்ளை இப்படி கதைக்குதுன்னு சொல்லிக்குள்ள, அதுவும் ஆங்கிலத்துல படிச்சுட்டு அழகு தமிழ்ல பேசியக்குள்ள அது ஒரு வித்தியாசமான உணர்வு. அதை உணர்ந்த வைக்குத்தான் அதை வெளிப்படுத்த முடியும். நான் கார்ல இடையில நிப்பாட்டி போட்டு நின்று ஒரு இந்த கருத்து சொல்லணும்னு சொல்றேன். தாமணி மாஸ்டர் அவருக்கும் பெருமை என்னன்னா தன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் வாழ்த்துக்கள் அம்மா, வாழ்த்துக்கள். Thank you so much. I'm very, very grateful. Thank you so much. மீண்டும் உங்களது அழகு தமிழ்ல உங்களோட கருத்துக்களை தர வேணும் என்று வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். வாழ்த்துக்கு Thank you நன்றி. so much. Thank you so much. So grateful. Thank you. வானா மாஸ்டர் சிட்னி ஆஸ்திரேலியால இருந்து பேசுறா. அவைக்கு காலம் இப்ப 8 மணி. வேலை போய் கொண்டிருக்கிறேன். 8 மணி 8:30. எனவே அடுத்ததாக டாக்டர் ஜெகநாதன் இல்ஃபர்ட் ஈஸ்ட் லண்டன்ல இருந்து. அனைவருக்கும் வணக்கம். Excellent presentation, Dr. Arnee Yogarajah. You used simple language, but it was greatly informative. Couple of issues. நன்றி. யாரோ ஆழமாக பதிந்து விட்டேன்னு சொல்றார்கள். இப்ப விளங்கிச்சு. ஆழமாக பதிந்தது வேற, ஆழ்மனம் வேற. அதை கவனத்தில் கொள்ளுங்க. ஆழமாக பதிகிறது வேற. மற்றது you mentioned about 7% weight reduction. In this forum, couple of people who have reversed diabetes, they were all 200 pounds in weight. So they probably drop. If you are 200 pounds weight, 7% is only one stone. But they reduced about 4-5 stones and they achieved. You did say 60%. Yeah. So I'm not, in a way, better to reduce more than. Oh yeah, of course. Yeah, no, of course. Yeah. They're all obviously averages based on studies, of course. It's Sure. per person, yeah. Second point is, I was told it's the brown fat that causes resistance. The brown fat is usually in the stomach area. So what is the other kind of fat? Anyway, but what they are saying is, if it's deposits on the stomach area, now it is mentioned, I think, I may not be correct, but males, the trunk, the waist should not exceed 36. And for women, 32 or something. So I'm sure most of us have got more than that. So that is a risk. Lastly, this genetic, this is all illusion, Maya. You can't change genetics. Even if it does, it takes 3 generations. I'll give a practical example. My father lived only till 60. He was 5.5 feet tall, 65 kilograms, which is ideal. I am 5.25 and I weighed 60 kilos. So, because the reason I'm mentioning is, you said the HbA1c should be 41 if you're normal. I mean, what I meant was, what you mean, I think, is for people who are not genetically predisposed, they should at 41. For me, it never went beyond 47. It just went 48. So I started exercising and I reduced only a few pounds because I'm only 60 kilos. So, but I couldn't reverse it. I'm still taking metformin because, I like a bit of sweets and things, not excessively. So I thought, well, let's enjoy it. So anyway, in fact, my GP says, why am I on, or GP practitioner saying, why am I on metformin? So I explained the same reason. So it's never exceeded more than 45 now. But there you are. So if you're genetically predisposed, can't help it. So as I said, my father, he never had a car. He walked. So as I said, it might take 3 generations because my grandfather, I never seen him. He was a diabetic and he died in his 50s. I will tell you a joke as well. One of my relatives is a bit of a comedian. He said, my father, appa enakku onnu vachittu povilla, diabetes dhaan vachittu poirukkaran. I suppose you understood that joke, isn't it? Of course, yeah.
So I thought that is a fact we should bear it in mind. Thank you very much. Excellent presentation. Thank you. நன்றி நன்றி மிஸ்ஸஸ் மனோகரன் உங்களோட இந்த லைட்டை கொண்டாந்து முகத்துக்கு முன்னால வைக்கிறீங்களா ப்ளீஸ் உங்களை யாரண்டே தெரியுது இல்லையா எனக்கு ஓகே நன்றி அடுத்ததாக டாக்டர் சாந்தி பரமேஸ்வரன் நியூமோடன் எல்லோருக்கும் வணக்கம். Greetings to all. Excellent presentation, Dr. Arnee Yogarajah. I enjoyed it because the reason for enjoying it is because I'm a diabetic, type 2 diabetic. And also what you said was very excellent. HbA1c, one of the reasons my GP says I'm always around 54, 55 and says that the HbA1c, is it correct to say the HbA1c increases as you grow older and you don't need to worry about it too much? Not necessarily, but so the target can change. So as you get older, so for some of the older population, the target is a little bit higher because obviously there's other medical conditions. So we say, okay, then certain people, the target can be 58. But usually, if we're saying we want good control, the target should be 53 if you are already a diabetic. Right. Okay. I will bear that in mind. My last one was 54. I have only one. Yeah. to go So for. one to be good control, but of course, 47 is the cutoff for diabetes. So still, if we can get it before much lower than 53, even better. Right. Okay, I'll try. Thank you for that because I have a very strong family history of diabetes. So it runs in the genes and so on. The other thing is, once you people here in this country anyway, when they get a diagnosis of diabetes, they automatically put on statins and other tablets, say, because to help you with the condition of the heart. And one of the things I was speaking to some friends who was complaining very much about the side effects of these medication, and particularly statins. And we had a person who came here some year back, a professor, who said if you continue to take statins, one of the side effects, it can cause memory loss, dementia. Have you got any thoughts about that, please? So I think, so not everyone that starts on, that has diabetes is started on a statin. So when you've got a first diagnosis of diabetes, what happens is we do a risk factor check. So it's called a Q-risk score. And the GP will calculate this risk. And this risk is how likely you are to have heart disease or a heart attack or a stroke. If that is high, or if your cholesterol is high, then they will put you on a statin. Of course, with all medications, there are side effects and very rare, of course, but especially things like memory loss. That's I want to say, I might be completely wrong, but from my knowledge, I think memory loss is a very rare side effect, pretty much very minimal side effect of statins, not common at all. But of course, not everyone is started on a statin. There are obviously pros and cons, and the GP usually weighs up, okay, if you are more likely to have heart disease, then they'll put you on the statin, for example. But again, it is a conversation to have. If that's something that's worrying you, I would discuss that with the GP. Thank you, Arnee, because nowadays the doctors immediately prescribe the statins and the blood pressure tablets because they say that it protects your heart if you're a diabetic. So that is good to know that they don't do that automatically. Yeah. But I was put on statins even whether I had my normal cholesterol, so on. But so that people are really now becoming worried about the side effects because, as you said correctly, that people have to take this lifetime, lifelong, so that the side effects do come in. And also, now most of us have joined this group, become vegetarians, we do our meditation, and I have lost a lot of weight. On the other hand, people say, you look terrible, Shanti, you have lost weight. So I say, what do I say? It is good and bad of anything and everything. But just to add something, what you said, if you have to eat fish and so on, nowadays you can get tablets which can have omega-3 without having access. You don't need to eat fish and egg.
you Yeah. can take the tablets which can have omega-3, which would be very good for your diet. And I Okay. loved your plate. I think I must ask Nirmala to get me one plate like that as well. So I will be strict to it. Thank you very much for your talk, and thank you again for coming. Thank you so Thank much. you. Thank you very much. Thank you. அடுத்தாக ஜெர்மனில இருந்து கிரேஷன் ஜேம்ஸ் ஆல்ஸ்டன் நீங்க பேசுங்க. எல்லோருக்கும் வணக்கம். மிக அழகான ஒரே அம்மா. கொஞ்சம் தமிழ் பேசியது அவர்தான் நான் பார்க்கின்றேன். மிக அழகாக இருந்தது. எல்லோரும் உங்களை பாராட்டுகின்றார்கள். நீங்கள் மட்டுமல்ல, உங்களுக்கு கல்வி கற்ற ஆசிரியரையும் பாராட்டுகின்ற இந்த வேளையிலே தாராளமாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. என்னுடைய ஒரு கேள்வி, ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலே மட்டும் கடிப்பு ஏற்படுகிறது காலிலே. அதற்கு இந்த டைப் 2 சுகர் தான் காரணமா? திருப்பி கேளுங்க, sorry. அதாவது காலிலே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சிறிய இடத்தில் மட்டும் அடிக்கடி கடிப்பு ஏற்படுகிறது. அதற்கு இந்த டைப் 2 சுகர் தான் காரணமா? Again, சொல்றது quite difficult. ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி டயபிட்டிஸ்னால் கணக்கு நர்வ் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் யூஸ்வலி ஃபர்ஸ்ட் சைன் ஆஃப் நர்வ் டேமேஜ் வந்து யூஸ்வலி கால் அண்ட் ஃபீட்ல தான் முதல் தெரிகிறது. ஸோ யூஸ்வலி நாங்க சொல்றது பின்ஸ் அண்ட் நீடல்ஸ், அந்த விரைப்பு மாதிரி வர்றது. அண்ட் ஆஃபன் இங்க ஸோ யூகேல ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு இயரும் ஒரு ஃபுட் செக் செய்யணும் உங்களோட ஜிபில. ஸோ நர்ஸ் யூஸ்வலி ஃபீட்டை செக் பண்ணுவினம் உங்களோட சென்சேஷன், ஸோ உணர்வு அதுல இருக்காண்டு, நரம்பெல்லாம் ஒழுங்கா வேலை செய்யாது. அகேன் அந்த இச்சினஸ் வர்றதுக்கு நான் காலை பார்க்காம சொல்ல இயலாது இதனாலதான் வருதுண்டு. பட் உங்களுக்கு அது ஒரு worry-ஆ இருந்தா டெஃபினெட்லி பிளட் சுகரை செக் பண்ணணும். அண்ட் உங்களோட காலில் நரம்புகள் அண்ட் சென்சேஷன் எல்லாம் நார்மலா இருக்கணும் செக் பண்ணணும். வழமையாக 3 மாதத்திற்கு ஒரு தடவை பரிசோதிப்பார்கள். இந்த இடத்திலே டெக்ஸ்ட்ரால் இந்த மருந்து தான் நான் பாவிக்கிறேன் அந்த இடத்திலே பூசுவதற்கு. பூசின உடனேயே அது குறைந்து விடுகிறது. மற்றபடி வேற எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நன்றி அம்மா. Okay, thank you so much. Thank you. அடுத்த கௌரிராஜ் மாஸ்டர் நீங்க பேசுங்க. அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். மிக அருமையான விளக்கங்கள் கொடுத்தீர்கள் டாக்டர். எனக்கு ஒரு சந்தேகம், 3 சந்தேகங்கள் இருந்தன. ஒரு சந்தேகத்தை சாந்தி அவர்கள் கேட்கும் போதே நீங்க நீண்ட நாள் மாத்திரை எடுத்துக்கொண்டால் சைடு எஃபெக்ட் அதிகமாகுமா என்று கேட்க நினைத்தேன். அது விளக்கிவிட்டீர்கள். முதல் சந்தேகம், இந்த ரீடிங்னு கொடுக்குறாங்களே பிளட் சுகர் ரீடிங் 160 200 இருக்கிறது சவுத் இண்டியன்ஸுக்கு பரவாயில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்களே, அது சரியா? இல்ல எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி 120 அந்த மாதிரி 140 160 அது இருக்குமா? So நான் கேட்கறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். Yeah, no. So often உண்மையா எங்களுக்கு நார்மல் பாப்புலேஷனை விட டார்கெட் குறையவா இருக்கணும் வேண்டாங்க. ரிஸ்க் ஹையர் எல்லாம் நார்மல் பாப்புலேஷனை தவிர்த்து. ஸோ உண்மையா உங்களுக்கு உங்களோட டார்கெட் எவ்வளவுன்னு சொன்னவே 120 இந்தியால வந்து சொல்றாங்க 120க்கும் கீழே இருக்கணும் பிஃபோர் ஃபுட், ஆஃப்டர் ஃபுட் 160 இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அது இருந்தா நார்மல்ங்கிறாங்க, இல்ல அதுக்கு மேல இருந்தா அதிகம்ங்கிறாங்க. ஆனா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. சவுத் இண்டியன்ஸுக்கு பிஃபோர் ஃபுட் 160யும் ஆஃப்டர் ஃபுட் 200ம் இருக்கிறது பரவாயில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அது சரியா? இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் நீங்க சொல்றது வந்து ஃபாஸ்டிங் குளுக்கோஸும் சாப்பிட்டா உடனே இருக்கிறது அந்த பிளட் சுகர் செக் பண்றது. So after 2 hours. Yeah. So usually நீங்க அந்த முதல் சொன்னீங்க நம்பர். So இங்க வந்து வேற யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். So இங்க 4க்கும் 7க்கும் இடையில. So சாப்பாடுக்கு பிறகு ஒன்று அண்ட் முதல் ஒன்று செக் பண்றது. So no. So நான் சொல்லுவேன் சவுத் ஏஷியன்ஸுக்கு உண்மையா நாங்க இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டா கண்ட்ரோல் வைக்கணும். ஏன்னா எங்களுக்கு தான் இன்னும் ஹையர் ரிஸ்க்ண்டா உண்மையா அங்களோட பவுண்டரிஸ் இன்னும் டைட்டா இருக்கணும். ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த 126க்கு குறையதான் இருக்கணும். நன்றி. அதே மாதிரி 10 வருஷத்துக்கும் மேல மாத்திரை எடுத்துக்கிற போது அந்த ஹார்ட் அட்டாக் போன்ற ரிஸ்க் எல்லாம் வரும்னு சொல்றாங்களே, அதுவும் உண்மையா? சோ அது மாத்திரை எடுக்கிறதுனால ஹார்ட் அட்டாக் ரிஸ்க் இல்ல, சுகர்னால தான். சோ ஹார்ட் அட்டாக், ஸ்ட்ரோக் அந்த ரிஸ்க் எல்லாம் நீங்க டயபிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால தான் அந்த ரிஸ்க் அதிகரிக்குது. ஸோ நாங்க
மெடிசன் டேப்லெட் இன்சுலின் எல்லாம் கொடுக்கறது அந்த ரிஸ்கை குறைக்கிறதுக்கு தான், டயபிட்டிஸை மேனேஜ் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் ஹார்ட் அட்டாக் வராம இருக்கிறதுக்கு தான். நன்றி அம்மா, நன்றி. மிகவும் நன்றி. அடுத்ததாக சிட்னி, ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து திருநாக்கரசு மாஸ்டர், நீங்க பேசுங்க. Thank you so much, Arnee, for your very useful and informative speech. Thank you so much. I'm so delighted. My question today is, can taking regular medications for heart condition like Avapro, the medical term Wibuston, cause for diabetes? What should be the ideal HbA1c for a non-diabetic patient? So the ideal HbA1c is usually, like I said, so 41 or less is not diabetic. That 41 and less here in Australia, they take it as a number, from 5, 6, 7, like that, The minimum, HbA1c as well? yes, that's how they measure HbA1c in Australia. So I don't know the corresponding figure. Is it a percentage by any chance? Pardon? Is it a percentage? Percentage? No. Is it? Do they say it's 5.5%, 7%, or no? That's right. Something Okay, like yeah. that. Yes. Okay. In which case, I'm just going to do the conversions now because obviously I don't know off the top of my head. But give me 1 second. Percentage. Okay, so here we say anything, so 41 or less, that's 5.9% or less is not diabetic. That's right. Okay, 6 to 6.5% is pre-diabetic, so borderline, and anything more than 6.5 is diabetic. Right. So at one stage, my HbA1c was 5.8. The doctor said if you don't have diabetes. But when you take a reading in the mornings, it's always more than that, definitely. The cause for it is very, is unable to rely on those readings. That's So, because so the reading that they do in the hospital, so the HbA1c, so GP or hospital associated readings, they're the HbA1c. That's looking at the blood for 3 months. So that's your control over 3 months. The reading that you're doing in the morning is there and then at that moment, depending, and it's a completely different unit that we're checking. So the one that you're checking in the morning is usually dependent on what you had the night before, how much sleep you had, what you had for breakfast in the morning is what it depends on, or how long, the last time you ate. So obviously that's not going to be the same as the 3 month. The 3 month is more accurate, and the single one is usually kind of short term. Usually we don't tell our patients, unless you're on medication that lowers the blood sugars or can cause hypoglycemia, we don't say regularly measure blood sugar levels. And the 3 month is the one that we like to see. okay. Thank you so much and much appreciated. No, you're more than welcome. Thank you. Canada, Ontario, Anandi Baladasan. Yeah. Greetings to all. Arnee, it's a very informative talk regarding diabetic. நீங்கள் நல்லா தமிழ் ட்ரை பண்ணுறது கேட்க ஆசையாக இருக்கும் மேலே ஒரு யங் கேர்ள் தமிழ் கதைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம். இங்கிலீஷ் தான் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தாலும் நல்லா ட்ரை பண்ணி கதைக்க பார்க்குறீங்க. மற்றது எனக்கு ஒரு கொஷன் இருக்குது, அந்த லாங் டேர்ம் யூசேஜ் ஆஃப் அந்த கலரி ரெடியூஸ் சுகர் பாவிக்கிற நல்லதா, இல்லாட்டி எங்களோட நேச்சுரல் சுகர் அதில் இருக்குது தானே, இப்போ கோகோனட் பாம் சுகர் அப்படி இப்படி ப்ரௌன் சுகர் நேச்சுரல் சுகர் லெஸ்ஸாக பாவிக்கிற நல்லதா? So I think both is evidence வந்து suggest பண்றது ரெண்டும் actually okay. Adanaala you can reduce it is better, whichever one is easier and is working. So even on the diabetes specific sugar is okay as well, or if you want to use natural sugars, they're also okay. So it is not about which one you're using, as long as you're using less. So there's evidence for both. இந்த calorie reduced
ஒரு இதுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதுகள் இதுகள் சொல்கிற லாங் டேர்மாக பாவிச்சு கொண்டு வந்தால் கூடாதுன்னு கதைச்சினா அதான் நான் I mean, not necessarily, no. ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you. டாக்டர் நாராயணா நீங்க பேசுங்க. Thank you for letting me come back again. Yes, I'm very happy that you have got this charity, SADA, which will help a lot of people. The other thing is, some people said about genetics, that you can change genetics. It's very experimental. Genes can only be changed in animals, of what they've tried. But in humans, if you want to change the gene for glucose or diabetes or insulin, you got to inject some viruses into the pancreas and try to change how the genes are working. So it's still very experimental. The other thing is about statins. The role of statins in diabetics. People who are diabetic are more prone to atherosclerosis and ischemic heart disease, renal disease, and stroke. Therefore, statins have to be given. In fact, if somebody said that dementia increases dementia generally sets after age of 75, 80. But these complications of diabetes can happen when you are 40, 50, 60. So statins generally reduces the blood cholesterol level, and the cholesterol level, although it may be normal to call it under 5.2, but diabetics should aim to have the cholesterol much lower than even 4 or 3. And there are 2 types of cholesterol. One is LDL cholesterol and HDL cholesterol, depending on the size of the cholesterol particles. And when you have more HDL, you are less likely to have atherosclerosis. So these are things that are a bit complicated. But still, use of statins in diabetics is recommended. I have long experience in suffering and treating diabetes. The other thing about blood pressure, people may say 140 over 90 may be acceptable in normal adults. But for diabetics, the upper limit of systolic should be under 140, ideally 120, and lower, the diastolic should be 80 or under 90. Although for non-diabetics, the high blood pressure may be accepted as normal, not needing treatment. But for diabetics, the blood pressure is over 140 over 90, they should have treatment, reduce the blood pressure. Do you agree, Arnee? Yeah, no, of course, I agree. Thank you. Thank you very much. மிகவும் நன்றி. அடுத்ததாக நேரம் கருதி சுருக்கமாக பேசுங்க. இப்போ 9:38 போய் நான் 9:30 நிப்பாட்ட வேணும். இப்போ மிஸ்ஸஸ் தவமணி இங்க காணவே இல்லையா? தவமணி மேனவர்கள் நீங்க பேசுங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆரணி எங்களுக்கு அண்மையில் நடந்த விழாவிலும் வந்து தானாகவே எங்கள் தமிழ் கம்யூனிட்டிக்கு நல்லா செய்யணும் என்று சொல்லி தானாகவே வந்து டயபெட்டிஸை பற்றி நல்ல விளக்கங்கள் சொல்லியிருந்தான். அதை பார்த்துட்டு தான் நான் யோசிச்சேன், இங்கே வந்தாலும் அது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று சொல்லி அவளை கேட்டது. பெற்றோர்களும் மிக ஊக்கமுள்ளவர்கள், தமிழ் பெற்றாளர்கள். அரணியும் அதில் மிகவும் அக்கறை உள்ள நல்லா படித்தவா, திருக்குறள் போட்டி, பேச்சு போட்டி எல்லாம் பங்கு பெற்றுவா. நல்ல கட்டிக்கார பிள்ளை. வந்து இப்படி பேசுவது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம். அரணின் அம்மாவும் இருக்கிறா போல இருக்கு இதுல. Yeah, I think அம்மா பார்த்துன்னு தான் இருக்கிறா. அம்மாக்கு நல்ல பெருமையா இருக்கு. எங்களுக்கே பெருமையா இருக்கிறபடியா அம்மாக்கு இன்னும் பெருமையா இருக்கும். நன்றி. நன்றி. அடுத்த டாக்டர் சதா மேனோ, நீங்க இருக்க இந்த சாட் பாக்ஸ் இருக்க உங்களோட கருத்தையும் சொல்லி வருவீங்களே. ஆனால் டைம் வந்து ஒன்று இருக்கு ஈஸியா. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கருத்து முறை சொல்லிட்டேன். மிக்க நன்றி.
Arnee Yogarajah Master, excellent and valuable speech for South Asian people. Thank you, Arnee Yogarajah. Damayanti Cookies Master, thank you very much. Arnee Yogarajah, very useful presentation. Punithavati Thamaraja Master, நீங்கள் நோயை பற்றி சிறந்த பயனுள்ள உரையை நிகழ்த்திய டாக்டர் Arnee Yogarajah மாஸ்டருக்கு நன்றி. நிர்மலா மாஸ்டர், சிறந்த அருமையான உரையை வழங்கியுள்ளீர்கள். டாக்டர் Arnee Yogarajah மாஸ்டருக்கு நன்றி. Sat Unayendra Raja Sinnathura Master, thank you Arnee for your presentation in Tamil, very informative speech for everyone having diabetes and to control and prevent diabetes. Sugendra Thamma Master, very inspirational speech. Arnee Master, please come again. Radha Master, well done Dr. Arnee. Excellent speech, proud of your Tamil. Does time restricted diet help type 2 diabetes patients? Thank you. Nagaraja Jangan Master, reduction of body weight should be at least 10% from the pre-diabetic weight, not the weight after onset of diabetes. That weight has been gained already. So high percentage of reduction needed, I see. Okay. That much only in the chat box. Okay. Thank you very much, Dr. Sadamera. நீங்கள் டாக்டர் ஜெகநாதன் நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்களாக திருப்பி என்னன்னு சொல்ல போறீங்க? சாட் பாக்ஸில் போட்டுட்டேன். மற்றது சாந்தி பரமேஸ்வரன் கேள்விக்கு அதான் ஆன்சராக இருக்கணும். அவர் வெயிட் லூஸ் பண்ணிட்டான்னு சொல்றது, வெயிட் கெயின் பண்ண பிறகு லூஸ் பண்ண அதில் வேலை இல்லை. மற்றது இந்த பாலா திருநாக்கஸ் இருக்கிற ஏரியாவில் ஐ மே பி ரைட் இன் சேயிங் இட். I qualified in 1976. I didn't know then, but in 1995, they brought this thing called impaired fasting glycemia, IFG. So for pre-diabetic, I had the same thing. Fasting sugar was high. When I went and did the 2-hour test, that was normal. Then only I realized that's so if you are genetically prone, your fasting sugar may be misleading. So that is why they are saying HbA1c is the key. Thank you. I hope I'm right in that. Impaired fasting glycemia is the fasting sugar is slightly higher because you're genetically predisposed. So as he pointed out, for normal people, genetically people, it should be 41. Those who are genetically predisposed, it's tough luck. Yeah, I've said it because Balakrishna brought it up. I thought I'll fill that. Thank you.